Այսօր ես պիտի արտազրույց կատարեմ դոկտոր Ramtin Massoudին իմ հյուրս է այս վարքյանից ինքը ունի 3 գրասենյակներ, որոնցից մեկը գտնվում է Glendale-ում Sonora եւ Glenoaks փողոցի ճիշտ հատման կետում Glenoaks փողոցի վրա է իհարկե կարող եք իրեն հանդիպեք ինքը մասնակետն է եթե ոտքի հարցեր ունեք քայլում եք շնչասպառ եք լինում ուրիշ բարդություններ ունեք ոտքի հետ վերք է դարձել ուրիշ դժվարություններ կա կարող եք իրեն հանդիպեք իսկ այսօր մենք ուզում ենք մի ուրիշ նյութի մասին խոսենք որ այս վարքյանից կապված դեմքի հետ որ տարիքը բարձրանում է որոշ ոսկորները այսպես մաշվում են կամ վերանում են կամ պակսում է իր այդ խտացումը պակսում է ոսկորի եւ դա այդ նյութն ինչ որ այսօր ուզում ենք խոսենք Welcome to this program. Thank you so so I much. said today we are talking about a new subject and that has to do with bones on our face. Aging and the face basically. How it affects the bones on our face. It affects the bones, it affects the fat, it affects the muscles. Okay. Aging affects everything in our body. When we talk about aging, one of the most important areas that affects is the bones, the muscles, and the fat and the collagen underneath of the skin. So one of the first pictures we can show that what the effects and we can show. If you look at the ones on the right, all the way to the right, we see is very narrow jawline and all the bones are narrower and thinner compared to the one next to it. And you see the second from right. Second to the right. The second to the right is normal. Basically, the depth of or the thickness of the bone is bigger, and is not as narrow. Is thick. The bone, especially on the jaw area. The other area that you can see is this eye socket. The eye socket is larger, is more hollow when we age. Basically, less bone and it has more diameter. So that basically is all loss of bone in that area. So that in aging is very important what we get. So when we treat them, we have to understand certain things we can do and treat and certain things we cannot treat. Okay. So ինչպես տեսնում եք բժիշկը այստեղ բացատրում է մենք այսօր ուզում ենք խոսենք դեպքի ոսկորի մկանի եւ ուրեմն այդ բոլոր վերաբերող եթե նայեք ամենանկարը ամենաաչում առաջինը նկարը ավել տարեց մարդու այդ գանգն է կամ երեսն է ինչ որ տեսնում եք եթե ուշադրություն դարձնեք իրեն աչքի այդ շրջանը նայում եք ոսկորի կորուստի հետևանքով ավել խորք ունի ավել փոս է քան աչից երկրորդ նկարի հետ որ նա ավել երիտասարդ դեմք է տեսնում եք աչ անձնավորությունը աչքի շրջանը ավել մեծ տարածք գոյություն ունի համեմատ մյուսին նաև մկանը այդ շրջանի հալվում է կամ փոքրանում է միջից այսինքն վերանում է այդ բոլոր եթե ամենաաչ նկարը տարեց անձնավորությունն է աչից երկրորդը ավել երիտասարդ է նայում եք տեսեք տարբերություններ եք տեսնում So if you pay attention even the hollowness everything is bigger. So if we go to the next picture you see there's not much of fat as we age. The superficial fat and the deep fat goes away, let's say after age of 35, 36 or so. So if someone at the age of 65, the chance of fat and collagen loss is almost 30% of the fat is gone, or 30% of collagen is gone. So that's another thing that it shows. So we lose a lot of volume, collagen and fat in our face. That's why the skin becomes droopy. So that's another, it shows on the
picture number 3 and 4 from the right. Հիմա նաև աչում ամենածախում կներեք տեսնում եք դեմքի մկանի, երեսի մկանի եւ կոլեգենի կորուստի հարցը կա, եթե աչում ծախում ամենավերջին նկարը նայեք երիտասարդ է, դա համեմատեք ծախից երկրորդ նկարի հետ, տեսնում եք անձ որ տարիքը բարձրանում է 35 տարեկանից հետո, մանավանդ տարիքը հասնում է 60-65 տարեկան եւ ավելի երեսի վրա կորուստներ է դինում, ուրեմն ոսկորի, մկանի, կոլեգենի եւ բոլորը սրանք պատճառներն են, որ անձը կորուստ է ունենում. So what can be done? What's the best thing to do, start early. Number 1 is prevention. First of all, eat healthy, exercise, and antioxidants. When you say exercise, you're not talking about my body exercise, you're talking about something no, to do body with the exercise. body exercise helps the face also? It does, as long as you're healthy, oxygenation helps the skin, doesn't matter, the whole body. The more oxygen get to your body, you have a healthier skin. The other thing is endorphin production. Is when your body exercise, it produces endorphin. It produces so many other factors, growth hormones. It produces, so it helps with cell production. All those things are connected. When you eat healthy, again, when they say aging is not a one area. Aging happens in the whole body. Is not pinpoint in your nasolabial fold or tear trough or the under loss the eyes. is all over. Is the whole body. When the body makes better collagen, better collagen all over our body. It's not that one area makes better collagen. Okay. So when we talk about exercise, you're right. Sometimes we can locally exercise our face muscles. That's a good thing. Eat when you chew, that's an exercise. When you basically chew gum, even not meat, gum, that's healthy. That's your teeth put pressure on the bone. The bone doesn't resorb as much. So it's kind of exercise. It's kind of for exercise. the mouth and Everything, like every time you chew, you eat, is an exercise for your face. breathing, Breathing, deep, everything. deep breathing. Deep breathing, everything. But the whole exercise, eating healthy is prevention. Not going under the sun as much, that's prevention. You put in sunblock, all those things are prevention. So that's prevention is number 1. Then we get to the other thing we can do is correction. So some people wait until it's too late to correct. Then we Doctor, go, let me of course. translate this. Ուրեմն ընդհանուր մարզանք անելը ամեն ինչ է։ Ես հարցրի, որ ես մարզանք եմ անում ինչպես դեմքից վրա, երեսից վրա է ազդում, դա ընդհանրացած է ամեն ինչը եւ կարող է նաեւ անձը, ինչպես ասած բժիշկը, երեսի վրա է նաեւ։ Եթե դուք ծամոն եք ծամում, դա օգնում է բերանը մկանների վրա, խորը շնչում եք երևի, դա ինքը կլինի։ Ուրեմն ամեն ինչ մարզանքի հետ կախված է, էքսերսայզի հետ կապված է, դրա համար է, որ ընդհանուր արյան շրջանության համար օգտակար է, ամեն ինչը դրան կապված է եւ կանխում է կորուստը, ոսկորի կորուստը, դեմքի մկանի կորուստը, կոլեգենի կորուստը, բոլորը դա վերաբերում է, որ ընդհանուր մարզանքներ անել ու զբաղվել։ Okay, the correction now. The correction part is the earlier we get to it, the better. Meaning, let's say at the age of 30, if you're losing some collagen, if you replace that, is much better. But when time passes, let's say we lose the collagen and fat in this mid phase. Even the muscle, because the muscle is propped up or kept up by the fat underneath. When the fat goes away,
the muscle becomes loosened. When the muscle is loose, it doesn't exercise as much. It's kind of, it doesn't do this what it's supposed to. Right. So the muscles becomes weakened also. So the earlier we get, and the aging, I'll give you a couple of examples. I'm going to bring pictures. I have patients from almost 20 years ago. They've done some procedures every 2 or 3 years. She looks almost the same. I think she looks even better when she started with me. So when we do small procedures, we keep the face healthy, and the structure doesn't change as much, or the bone, the muscle movement, all those pressure on the bone is not less, is all the similar. But when you lose a lot of fat and muscle, the pressure on the bone is not as much, so you lose bone also. So if we keep the treatments every so often, the earlier it is, the better. And the face doesn't change dramatically. But when we do a treatment on people who haven't done anything at the age of older, then we might have to do a plastic surgery, because the bone loss, the fat loss, and the collagen loss is so dramatic, we cannot replace all of those. Ուրեմն ասում են նրանք, որ երիտասարդ ժամանակից փոքրիկ աշխատանքներ են կատարել, որպեսզի մկանը չկորցնեն, collagen-ը չկորցնեն, եւ ճարպը ինչ որ մկանների տակ որոշ ճարպեր կա, երբ որ կորում է այդ մկանը, ճարպը ինչ որ 30 գոյություն ունի, որ մկանը պահում է ավել այսպես փոսեր չի լինում, ինչպես տեսնում եք այստեղ, տեսնում եք ցախը ամենատեկ աչի տարիքը բարձրանում է, այդ խորշումները ավելանում, դժվարություններ է լինում, դեմքը տարբերվում է, սկզբից եթե անձը գնում, աշխատանքները կատարում կամ նկատի են առնում եւ դեմքի այսպես առողջ պահելը հարմար է լինում, որ կորուստը ավել պակաս լինի. So then the other thing I think I didn't talk about is the teeth. If we don't take care of our teeth, then we lose teeth, the bone underneath we lose also. So this is a great picture. This shows a picture of a female person on the left, which is young, healthy, and the one on the right, which is the bones are narrower, thinner, and is more brittle. And if you look at the bones in the zygomatic area, which is the cheek area and the jaw area, everything is thinner and more brittle. And that lady doesn't have as much tooth also. So when there's no pressure on the bone, we lose bone. No. Ուրեմն եթե ատամները նաև կարող է ոսկորի վրա ազդի, մկանի վրա ազդի, մանավանդ ոսկորը, որովհետև ատամ որ անձը ունենում է, ճնշում է բանացնում ոսկորի վրա եւ կորուստ քիչ է լինում։ Իսկ երբ որ ատամը թույլ է կամ ատամ չկա, այս դրանք, ուրեմն այդ աշխատանքը մկանի վրա եւ նամանավանդ ոսկորի վրա ավել շուտ, ճնշում չկա, ուրեմն ոսկորը նաև կորցնում է անձը, ավել պարակում է, բնականաբար ուրիշ իր հետ դժվարություններ է ստեղծում. So what we try to do is whatever we lost, we try to replace. Sometimes we cannot replace everything part to part, meaning I cannot replace the bone, but I can manipulate what I do or the filler I place. I put a filler in the place that put the pressure between the muscle and the bone and gives it a little more promptness. It brings it up. Stability, maybe you stable it. So? Exactly. So the way it happens, if this is the bone and the muscle is attached like this to the bone, and the fat sometimes is between the muscle and the bone,
and sometimes the fat is on top of the muscle. If we lose a lot of fat underneath of the muscle, but if we replace the fat or the collagen on top, we didn't do the right thing. So we have to find out where the fat is lost. So when we put the fat or the collagen underneath, we prop up the muscle. So we let the muscle to travel more distance. As a result, it gets pulled away more. So it's like a seesaw. So imagine if this is the skin and there's no fat underneath. But if, let's say, we put a little fat underneath and the muscle, we're basically lifting the whole thing up. So by putting it underneath of the muscle, we change the angle of the muscle and we basically lift the whole thing up. So as a result, it pulls everything with it. So next time I'll have to bring something to show more. It's like, again, like this. If my hand is fallen, if I put the fat underneath, I'm not lifting this muscle. Same thing is in this area. But if I put the collagen underneath, I'm lifting this muscle. So I'm talking about this muscle right here. So by doing that, we're lifting the whole face. So the placement of collagen is very important. If we don't know where it's lost, we don't know where to put it. So by examining the patient, seeing the patient, and the movement of patient, we find out what happens. Then we place the collagen in that area to replace the fat is lost at that time. So sometimes we put the filler very superficially. If we see the wrinkles are very tiny bits and close to each other and it's more superficial. But if we see the skin is fallen, we put the filler underneath of the muscle to bring it up. So it's very important. I think I've seen every person who comes to me when they had filler before, they put it in the wrong place. They put the filler here, but they have the nasolabial fold that is not lifted. So the skin, they didn't give them the right treatment because the face is still lax, it's fallen. But it's fuller, but it's still it's collapsed. It's collapsed. It's like putting a ball in the wrong area. The ball needs to be underneath of the muscle. They put to hold it. Exactly, to lift it up. But they put the ball underneath of the skin. They have the cheek, but it's not lifted. So that's why we talk about. This is kind of difficult to explain. So next time we have to do with the pictures. I'm going to bring a picture. Ամենայնտեպս այսպես ուրեմն ճիշտ տեղը լինելը մականի collagen-ի եւ իրենց արանքում եթե ճարպկոյություն ունի որ հալվեն է մաշվեն է դրանք պատճառ են դառնում որ այսպես վայր են կնում փոսեր է լինում ինչպես իմ թեմքի վրա էլ կարող է փոսեր լինի եւ դրա համար այդ աշխատանքն է որ կարելի է կատարել ճիշտ կատարեն ուր պետք է այդ լրացուցիչ աշխատանքը դեմքի վրա տեղի ունենա որ անձը ավել այդ այսպես ծերը ավել շուտ չծերանա եւ ճնշումը չլինի լինդի վրա նաեւ լինդի կորուս չլինի որ հետո ավել դժվարություններ ունենա so next time I can probably if I can I'll bring a patient and show you where it has been done, how it collapsed. If you can show with the pictures, so this way. I think I think I know what to do. I'll bring something. So to make it more clear to our viewers. So basically, the idea is what I want to say is the placement of the filler is important. Okay. If the it has to be done right way. Right way and the right product. The right and way right and the right place product. Right place. To add to the right place. Of yes. So if a lot of times people done the procedure, they say, I've done the procedure and it looks a little fuller, but the skin is not
the aging still shows. Nice. So we want to we want to do the lifting. We want to expand the underneath of the muscle so it lifts up. So all the nasolabial fold or jawline goes away. Sometimes we see the jaw and nasolabial is still there, but they have a big cheek. That's the wrong placement. Right. I see what you're saying. Okay, ուրեմն այսպես մասնակետն է, եթե ցանկություն ունեք գնաք այս բժշկին տեսնելու, սա հեռախոսը համարն է, տեսնում եք իրեն գրասենյակները գտնվում են Encino-ում, Glendale-ում եւ նաեւ այսպես Century City, the new office in Century City. This is our Beverly Hills, yes. Yeah. And we have a special that we can talk about. We buy one filler, you get the second one free. Oh. Մի հատ լրացնում է կամ լրացուցիչը աշխատանք կատարում են, մյուսը անվճար է լինելու։ Ամենայն դեպս մանրամասնության համար կարող եք զանգարեք իրեն գրասենյակները, հեռախոսը համարը ներքևում տեսնում եք, ամենայն դեպս Glendale-ում, նաև Ventura Boulevard Encino եւ Century Park East, որը Century City-ում գտնվում է գրասենյակը, որը Los Angeles Century City-ն Los Angeles-ի մասն է, այնտեղ կա, բայց ամենայն դեպս հեռաձայնեք այս հեռախոսահամարին, իրենք ձեզ կօգնեն, որ որը կլինի ամենամոտիկ գրասենյակը, որ կարողանաք գնաք հանդիպելու դոկտոր Ramtin Massoudին այստեղ էր, որը այսպես եթե գեղագիտական աշխատանք պիտի դեմքի վրա կատարեք կամ եթե ոտքի հետ վերք ունեք, ոտքի թաթի վրա տակը մաշկը ոտքի, որևէ այդ դժվարություններով զանգարեք. I was saying also, beside what we have discussed today, you are an expert if they have problem with their legs. Sure. They lost the hair on the leg. That shows something, right? Yes. If you see the blood behind the skin, it shows something. If they have any symptom in their leg, we can take care of it. We're going to find out the reason behind it. Okay, so they can call your office and to make sure which office will be closest to their house. Yes. So they will direct them to the right spot. However, he has a place in Glendale on Glenoaks Boulevard, but very close to Sonora Avenue, where our studio is also right across from his office or this medical center. Thank you for coming, and hopefully you'll come back soon. Thank you. Thank you.